Now question number 2. Show that the relation defined by a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, prove பண்ணலாமா? இப்போ reflexive எப்படி prove பண்ண போறோம்? You have a comma a belongs to r. Okay, இப்போ for example, I'm going to take a value to be 1 by 2 which belongs to the set of all real numbers. கரெக்டா? இந்த இடத்துல real numbers என்ன கொடுத்திருக்கு? Capital R. So let me take 1 by 2. இப்போ relation என்ன? A less than or equal to b square. So you have a less than or equal to a square, which means you have 1 by 2 less than or equal to 1 by 2 the whole square, 1 by 2 less than or equal to 1 by 4. இது கரெக்டா? So இந்த இடத்துல நம்ம நார்மலா ஒரு integer number எடுத்துனோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், 2 less than or equal to 2 square னா you would have said 2 less than or equal to 4 கரெக்ட் தானே அப்படினு. But இந்த இடத்துல ஒரு counter example நம்ம ஏன் எடுத்துட்டு வரோம்? We are saying that it is not true for all the cases. Maybe natural numbers க்கு true இருக்கு, but fraction க்கு it is not true. 1 by 2 is not going to be less than 1 by 4. So this is not reflexive. Okay, அதனால இந்த எக்ஸாம்பிளை மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, குண்டக்க மண்டக்க கேட்பாங்க. அப்போ நமக்கு டக்குன்னு fraction ஞாபகம் வராது, fraction ஆனா ஞாபகம் இருக்கணும். Okay, so this is not reflexive. இப்போ symmetric இதே மாதிரி தான் எடுக்க போறேன். So you have a comma b belongs to r, which means b comma a belongs to r. No. But let's take a small example. You have 1 comma 2 belongs to the relation. அப்படினா அர்த்தம் 1 less than or equal to 2 square, 1 less than or equal to 4. So this is going to be true. இப்போ other way around. 2 comma 1 ன்னு எடுத்தா you have 2 less than or equal to 1 square. You have 2 less than or equal to 1. So this is not possible. So b comma a does not belong to r. So it is not symmetric. Okay. இப்போ last transitive. If a comma b belongs to r and b comma c belongs to r. So இந்த மாதிரி கேसेसக்குவே நம்ம ட்ரிக்கியா யோசிக்கணும். எப்படி யோசிக்க போறோம்? You have for example 10 comma 4 belongs to r. இப்போ 10 less than or equal to 4 square, 10 less than or equal to 16. True. இப்போ 10 comma 4 எடுத்ததுனால you have to take 4 comma 2. Okay, இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். So இப்போ 4 comma 2 னா 4 less than or equal to 2 square, which means 4 less than or equal to 4. So this is also true. இப்போ நம்ம எந்த ரெண்டு ரிலேஷன் செக் பண்ண போறோம்? 10 comma 2 செக் பண்ணணும். Does this belong to the relation? So you have 10 less than or equal to 2 square, 10 less than or equal to 4, but this is not true. இதுவும் true இருக்கு, but this one is not true. So which means a comma c does not belong to the relation and hence it is not transitive. புரிஞ்சுதா? So this is how you write. Please copy. So எப்பவுமே சின்ன நம்பரா எடுக்காம try to take bigger number. இந்த இடத்துல descending order. கரெக்டா 10 4 4 2 ன்னு எடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்க 2 4 10 ன்னு எடுத்தா கரெக்டா தான் வரும். பட் நம்ம தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு you have to take a counter example. Okay? Now, third question. Check whether the relation R defined by 1 2 3 4 5 6 b equals a plus 1 is reflexive, symmetric and transitive. Okay? Check பண்ணலாமா? Check whether ன்னு கேக்குறான். ஆமாவா இல்லையான்னு கேக்குறான். So இப்போ reflexive you have a comma a belongs to R. But what is the relation here? You have a equals a plus 1. This is false. Correct? இப்போ இந்த நம்பர் வந்து 0 அப்படினா you have 0 plus 1. You cannot have 0 equals 1. Correct? இல்ல இந்த இடத்துல 0 எடுக்க வேண்டாம். a value எதுல ஆரம்பிக்குது? 1 ல ஆரம்பிக்குது. So let's take 1. Okay, correct? இங்க 1 தானே இருக்கு. So you have 1 equals 1 plus 1, 1 equals 2. This is not true. So it is not reflexive. Okay, whenever you are proving that it is not reflexive, not symmetric na ஒரு counter example வேணும். You have to prove it with the help of numbers. Okay, இப்போ symmetric na என்ன? a comma b belongs to the relation. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? b equals a plus 1. Now b comma a belongs to the relation ஆன் check பண்ணணும், which means a equals b plus 1. Is this possible? இப்போ b ஓட value, a ஓட value 1 na b is going to be 2. கரெக்டா? So இந்த இடத்துல a b value என்ன? 1 comma 2. இந்த இடத்துல if b ஓட value is going to be, இங்க என்ன போட்டிருக்கோம்? 2 எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? So if b ஓட value is going to be 2, a value is going to be 3. So here you have 3 comma 2. But இந்த இடத்துல 1 comma 2 இருக்கு. இங்க 3 comma 2 இருக்கு. So this is not possible. கரெக்டா? So this is not going to be true. So it is also not symmetric. Okay? The last case, transitivity. Transitivity ke you have a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, which means b equals a plus 1 and c equals b plus 1. இப்போ a equals c plus 1 ஆன் prove பண்ணலாமா? So இந்த இடத்துல I'm going to substitute for, என்ன substitute பண்ணலாம்? So from here I have b equals a plus 1. So இந்த இடத்துல substitute பண்ணா I have a plus 1 plus 1. So c equals a plus 2 னு வருது. If a comma c belongs to r,
C equals A plus 1. What do you see here? They are not equal, which means A comma C does not belong to R and hence it is not transitive. Okay? Please copy. Romba simple questions tha ellame. You just have to think a little bit. Okay? Now, question number 4. Show that the relation defined by R equals A less than or equal to B is reflexive, transitive but not symmetric. Reflexive irukku, transitive irukku but symmetric illa. Okay? Ipo reflexive na enartham, you have A less than or equal to B is the condition. So when you take A comma A belongs to the relation, you have A less than or equal to A. In that equality irukkiradhanaala this is going to be true and hence it is reflexive. Okay? Ipo symmetric. You have A comma B belongs to R, which means A is less than or equal to B. Appo B comma A belongs to R abdina, you have B less than or equal to A. From here you have A equals B and B equals A. But you have another condition, A is less than B. But in the earthla enna vandhudu, B is less than A vandhudu. So in the condition satisfy agala, which means this is not symmetric. Okay, if it is not symmetric, you have to prove with the counter example. So you have 1 comma 2 belongs to R, but 2 comma 1 does not belong to R. Correct? 1 less than or equal to 2, but 2 less than or equal to 1 kadayadu. Okay, so counter example. Ipo transitivity. So you have A comma B belongs to R, which means A less than or equal to B, and you have B comma C belongs to R, which means B less than or equal to C. So from these two, you can say that A is less than or equal to C, which means you have A comma C belongs to R. Okay, and hence it is transitive. So we have proved what's asked in the question. Okay, please copy. Question number 5. Check whether the relation defined by is reflexive, symmetric or transitive. So இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்கொயருக்கு ப்ரூவ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் இப்போ reflexive அப்படின்னா அர்த்தம் A less than or equal to B cube is the relation. So if it's going to be reflexive, you have A comma A belongs to R, which means A is less than or equal to A cube. இப்போ இந்த கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் வச்சு போட்டா டைரக்டா பார்த்தா என்ன தெரியும், இந்த பக்கம் கியூப் இருக்கு, ஆமா கரெக்ட் பெருசா தானே இருக்கும் அப்படின்னு. பட் when you take A value to be half again, fractions டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும். So you have 1 by 2 less than or equal to 1 by 2 the whole cube. So from this you have 1 by 2 is less than or equal to 1 by 8, which is false. So this is not reflexive. Okay, symmetric direct ave therinjirum. So you have A comma B belongs to R, which means A is less than or equal to B cube, but B comma A na enartham B less than or equal to A cube nu varum, which is not going to be true. Correct? So this is not symmetric. வேணும்னா எக்ஸாம்பிள் வச்சு கூட you can try. So you have இப்போ 1 comma 2 எடுத்துக்கலாம். So you have 1 comma 2 அப்படின்னா 1 less than or equal to 2 cube. If you take 2 comma 1, you cannot say 2 is less than or equal to 1 cube. Correct? 2 is less than or equal to 1 na கிடையாது. So it is not possible. Okay? இப்போ transitive. You have A comma B belongs to R. போன எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர்ல நம்ம என்ன போட்டோமோ அதே தான் போட போறோம். So here also I am going to take 10 comma 4 belongs to R. So you have 10 less than or equal to 4 cube, which means 10 less than or equal to 4 4s are 16, 16 4s are 64. So இது true. Then you have B comma C belongs to R. இப்போ 4 comma 2 எடுப்போம். So 4 comma 2 belongs to R na, you have 4 less than or equal to 2 cube, 4 less than or equal to 8. So this is also true. இப்போ நம்ம லாஸ்டா என்ன செக் பண்ணோம், A comma C செக் பண்ணனும், which means you have to check for 10 comma 2. So 10 less than or equal to 2 cube, 10 less than or equal to 8. This is not true, which means A comma C does not belong to R, which means it is not transitive. Okay, please copy. So we have proved that it is not symmetric, not transitive and not reflexive. Okay, exam la கேட்டாங்கன்னா இத மைண்ட்ல வெச்சுக்கணும். A less than or equal to B square, A less than or equal to B cube. இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே எக்ஸாம்பிளையே மனப்பாடம் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. ட்ரிக் இது. இதே தான் யூஸ் பண்ணணும். 10 4 2 இல்லாட்டி டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல எனி நம்பர் தட் யூ லைக். அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எடுக்காம, ஏன்னா அந்த நேரத்துல நமக்கு மைண்ட்ல தோன்றது என்ன, சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய நம்பர் எடுப்போம், ஏன்னா லெஸ் தேன் தானே ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்படி பண்ணாம பெரிய நம்பர் எடுங்க. ஓகே, so that is the trick. Question number 6. Show that the relation 1 2 3 given by 1 2 2 1 is symmetric but not reflexive and transitive. Okay, இப்போ reflexive னா என்ன அர்த்தம், A comma A belongs to R, where A belongs to capital A நம்ம செட். இப்போ இந்த இடத்துல 1 2 3 இருக்கு. 1 comma 1 does not belong to the relation. கரெக்டா இங்க 1 comma 1 இருக்கா, இல்ல. even if one number is not there, it means it is not reflexive. Okay, so this is not reflexive. இப்போ symmetric, you have 1 comma 2
2, 1. So you have 1, 2 and 2, 1. So this is going to be symmetric. இப்போதான் நான் சொன்னேன் 1, 2, 2, 1 இருக்கு. But do you have 2, 3 and 3, 2 இது இல்ல. But why do we still say it's symmetric? இப்போ for example நம்ம ரிலேஷன் இப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க 1, 2, 2, 1, 2, 3 இப்படி இருந்ததுன்னா ரிலேஷனுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே சிமெட்ரிக்கா ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கணும். இங்க 1, 2, 2, 1 இருக்கு. பட் 2, 3க்கு எதுவுமே இல்ல. In such cases you say it is not symmetric. But in this particular case உங்க ரிலேஷனே அவ்வளவுதான். ரிலேஷனுக்குள்ள இருக்கா இல்லையா is the question. Okay? இப்போ next transitive. Okay, இப்போ transitivity நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? You have A, B belongs to R, which means என்ன இருக்கு? 1, 2 belongs to R, 2, 3 னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. It is not even in the relation, which means this is definitely not going to be transitive. Okay, so not transitive. Okay, first relationே இல்லை. ரிலேஷன்ஸ்குள்ளேயே நம்ம ஆர்க்குள்ளேயே வெறும் ரெண்டு ordered pairs தான் இருக்கு. You only have 2 different ordered pairs inside your relation. So you cannot even think of B, C. B, C னு இருந்தாதானே you can prove that A, C belongs to R. You do not have B, C. So you can never prove that. Okay? புரிஞ்சுதா? Question number 7. Show that the relation R in a set of all books in the library of a college given by R equals X, Y have same number of pages. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? X and Y have same number of pages. இதுதான் செக் பண்ண போறோம். So if it's a reflexive relation, you have X, Y, X belongs to R. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? X and X has same number of pages. கரெக்ட் தானே? ஒரு புக் எடுத்தா அதுக்கு அதே number of pages தானே இருக்கும். If you take a book with 100 pages, the same book is going to have 100 pages. So this is going to be a reflexive relation. Okay? இப்போ symmetric. இதுதான் ரொம்ப straight forward questions. Okay? So you have X, Y belongs to R. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? X and Y have same number of pages. If you take Y, Z belongs to R, you say that Y, Z have same number of pages. இப்போ இது ரெண்டுமே 100 pages இருக்கு. இது ரெண்டுமே 100 pages இருக்கு. Which means you can say that X, Z have same number of pages. இந்த இடத்துல நான் ஏன் 100 எடுத்திருக்கேன்? இந்த இடத்துல Y repeat ஆகுது. Y is getting repeated. That's why you took the same number. இப்போ Y க்கு இந்த இடத்துல 100 pagesனா இங்கேயும் 100 pages தானே இருக்கும். So you take 100 pages, which means X and Z have the same number of pages. So which means X, Z belongs to R. இவ்வளோ நேரம் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா I am proving transitivity. Okay? Please pay attention. This is going to be transitive. So which means the relation is transitive. இப்போ symmetric பார்க்கலாம். So you have X, Y belongs to R, which means X and Y have same number of pages. When you take Y, X, again Y and X are also going to have the same number of pages. நீங்க வெவ்வேறு book எடுத்தாலுமே number of pages is going to be the same. You're taking a maths book and a physics book. ரெண்டுத்துக்குமே 100 pages தான் இருக்குன்னா we are talking about the pages here. Maths or physics தான் கேட்கல. Number of pages. Okay? So this is going to be symmetric. Okay? So in the relation it is going to be reflexive, symmetric and transitive, which means this is an equivalence relation. இதை நீங்க எக்ஸாம்ல கேட்காமையே எழுதிட்டீங்கன்னா இன்விஜிலேட்டர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் காப்பி. Question number 8. Show that the relation R given by A minus B is even is an equivalence relation. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ reflexive அப்படின்னா you have A, A belongs to R. So இப்போ A minus A inside a modulus A minus A is equal to mod 0, which is going to be 0. So this is an even number. So obviously A minus A is going to belong to the relation which is going to be reflexive. So reflexive prove பண்ணியாச்சு. இப்போ symmetric. You have A, B belongs to R. So you have modulus of A minus B is going to be even. Okay, நம்ம இதை prove பண்ணியாச்சு. So if B, A belongs to R, then you have B minus A is also going to be even. Correct? இப்போ A minus B இல்ல minus எடுத்தா என்ன ஆகும்? Minus of A minus B, which is going to be minus of modulus போயிடுச்சுனா A minus B இருக்கும். So this is going to be B minus A. So this is going to be even also. So you can take the example and prove. So you have 2 minus 4, which is going to be absolute value of minus 2, which is going to be 2. இப்போ 4 minus 2 எடுத்தாலும் it is going to be 2, which is going to be 2. So இந்த ரெண்டு valuesமே the values are equal and even. Equal-ஆ இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, but they are going to be even. Okay? புரிஞ்சுதா? So symmetric. இப்போ next transitive. So you have A minus B belongs to A, B belongs to R, which means mod of A minus B is going to be even. You also have B, C belongs to R, which means B minus C is going to be even. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ணா என்ன ஆகும்? I have A minus B
plus B minus C is going to be A minus C, which is also going to be even. So which means A comma C belongs to R, and hence it's a transitive relation. That's all. It's very, very simple. இப்போ next என்ன கேட்குறாங்க, show that all the elements 1, 3, 5 are related to each other and all the elements 2, 4 are related to each other, but no element 1, 3, 5 and 2, 4 are related. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1, 3, 5 is going to be all odd numbers. So when you take 1, 3, 5, when you subtract them, இப்போ 3 minus 1, 5 minus 1, 5 minus 3, 1 minus 5, என்ன பண்ணாலுமே you're going to get an even number. So even number. Satisfy ஆச்சா? So yes, it is going to be symmetric, reflexive and transitive. இப்போ 2, 4. So when you take the elements 2, 4, 2 minus 4 is also even, 4 minus 2 is also even. இந்த இடத்துல ஒரு absolute value வேற இருக்கு. So that is also going to be even. But when you take 1, 3, 5 and 2, 4 together, இப்போ 1, 3, 5 and 2, 4 எடுத்தா என்ன ஆகும்? 1, 3, 5, 2, 4. இப்போ இதை என்ன சொல்றான்? இது ரெண்டுத்தையுமே combine பண்ணா என்ன ஆகும்? So when you take and make this as one single set, so when you take two numbers, 2 minus 1, என்ன வருது? 1 வருது. So this is not even. You can also take 3 minus 4, இதோட absolute value எடுத்தா again it is going to be 1, which is going to be an odd number. So it is not satisfying the relation, which means they do not satisfy each other. No element of 1, 3, 5 are related to 2, 4. புரிஞ்சுதா? 1, 3, 5 க்கும் 2, 4 க்கும் எந்த ரிலேஷனுமே வராது, because they are not going to satisfy the condition that is given in the question. எதனால satisfy பண்ணாது? ஏன்னா இங்க ஈவன்னு கொடுத்துருக்கான், அதனால satisfy பண்ணாது. ஓகே, புரிஞ்சுதா? Now